If the world hasn't stopped moving, your money shouldn't slow you down. With Bloombank Africa, you are always connected, wherever, whenever, in many ways than one. So whether you're sending funds to family, paying for goods and services, settling bills, or just making sure you've got some cash at hand, Bloombank puts speed, simplicity, and security in the palm of your hand. Transfer funds between your Wave or AfriMoney account and your Bloombank account anytime, anywhere, because your money should flow at the pace of your life. Visit your nearest Bloombank branch today to link your account. Bloombank Africa. We make it happen. Sant Yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara. Jah Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jah Group is reshaping our industrial landscape. The Jah Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jah Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jah Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jah Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jah Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today. And now we gladly welcome back to Coffee Time writer, security and political analyst, social commentator, and former Gambian National Army commander and UN representative Shirif Samsudeen Sarr. I call him Magji. He has several books now under his belt, including his latest one, which documents his journey as a senior military officer and diplomat under Presidents Sir Dawda Kairaba Jawara and Abdul Aziz Jamus Junkung, etc., 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 Jammeh. Well, Sam is freely sharing his documented journey in Wolof, yes, but he also likes to touch first on contemporary issues. Welcome back, Magji. Tey nag moom daanaka tiis la ñoo ubbee waxtaan wi parce que suñ last jotaay fii am na koo xam ne tuddoon nga ko ñaari fan gannaaw bu ñu jeexalee programme bi rek ñu dégg ne génn na àddina waaw muy docteur Malick Ndiaye Mejo Ndiaye ñëpp di ko xamee woon paccax waaw ñuy ko jaale di jaale famille am yëpp ak di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko àjjana suuf sedde ci ko am ba pare njaboot gi mu fi bàyyi ñoom itam mu jig leen waaw keroog nag man itam daf ma betta lool waaye defoon ndam yooyu itam amuloo jàmbaar nga parce que da nga ko yëg rek def sa press release ñëpp yëg ko waaw waaye li ma wax rek mooy ne ñun ñëpp daf ñu betta parce que ñu bëri daal parce que yëgoon naa nag feebaram dañu yóbbu ko Dakar mu nekkoon nag waaju baax balaa ma ñëw ci wax googu waaye dama also gërëm ña fa teewoon especially ci soldaar yi kilifa yu bari teew nañ fa waaye soldaar yi fa nekkoon muy ñoom Minister of Foreign Affairs muy Serigne Modou Ndiaye général Mamad Thiam CDS général moom it fa woon ak ñoom Antoumane Sakho colonel Laay Conte colonel Sirif Gomez waaye li ma mën a dëgëral mooy ne kii Antoumane Sakho def na ci liggéey bu baax
parce que moom moo njëkk a dem Dakar fekk fa docteur ngi feebar ñu ngi ko tëral moom moo ñëw yëgal ko dëkk bi yëpp yëgal ko nguur gi yëgal ñun ñëpp moo ñu ko yëgal ma bind ko sax man bind naa ko leetar ci benn sort noo di ko ñaanal di ko wax ne ko ñu ngi laa fàttaliku naxari nañu an soon ba mu tontu ma moom waaw mu tontu ma ne ma Sam jërëjëf waaye ci ñaan bi and waaye ñu toog rek dégg ne yàlla xam nga rek ñu ne su doon ne rek alal o ndimbal mooy jàpp bakkan du dee waaye su sa waxtu jotee moom kenn mënu ci dara parce que gars yi dëgg nguur gi jàppale nañ ko lool and not only nguur gi waaye xaritam yi ñëpp a ko xamoon and kii nit ku baax la woon ba pare kii itam naka Sénégal itam dégg naa ñu bëri jàppale nañ ko fa nit ñu am maanaa su waxtoom ma jotoon rek su waaye may ko dëgëral rek di wax ne ñu ngi koo ñaanal in fact am na ku ma doon tooñ sax ci benn ci officers yi biñ toogee foofu mu ne ma dañ la waroon naa bàyyi nga wax affaire yi docteur Mile 2 lu ma la de ndax ma ne ko ci dëj bi ndax ci programme waaw mu ne ci dëj bi ok mu ne ci dëj bi ma ne ko nag dee maa déglu ci Peter Gomez dama wax waaye xam naa ne dinaa ci rees loolu tey kooku li bëggoon nga wax ci dëj bi te mënuloo ko foog na wax waaw ma ne ko nag dinaa ba dee maa déglu ci Peter loolu laa ko wax loolu dafa mel ni ku ma doon tooñee da nga waroon naa wax ci affaire am ci Mile 2 waaye it's not only Mile 2 waaye docteur man bi ma duggee ci army bi 1986 moom commission officer la mu ngi jógee moom medical officer la dafa ñëw ak métier am qualification am so mu nekk maa ñëw capitaine la sax ma ñëw moom moo ma defal physical test foofu laa ko jëkkaa mité Major Wright mooy sooy commande bi ma ko call ne ko kii dafa war a bokka so mu defal ma physical test everything ne ma pass nga you are good after that nag ñëpp dog rek lañ ko daan ooyee dog neex deret mun a waxtaan rasa nga suñ toogaat waxtaan neex deret and gannaaw gi nag moom although mooy woon docteur waaye gannaaw gi bëggoon naa bokka ci commande bi ba Nigérian yi dañu doon seet sax pour jox ko commande bi ñu seen ko mu def command and staff college senior division Nigeria pour ñu seet naka lañ ko joxee naka laa bokkee ci command structure infantry bi waaye week bi mu ñëwee foog naa ne ca élection lañ coup d'état bi am waaw parce que man xamoon ne sax ñëw na ba si coup d'état bi 23 ci suba laa ko gis bu egsi ci state house bi ak mofti sax solut uniforme boobu coup bi xew na the previous day waaw ma ne ko yow docteur kañ nga ñëw mu ne ma man maa ngi ñëw naa waaye maa ngi leave moo tax soluma uniforme ma ne ko ok waaye emergency la de waaw no problem ñu waxtaan noonu waaye time boobu dëkk bi jaxasoo boo xam ne is more or less curfew nit dara doxut moto demut moto ñëwut ba pare ma toog ma koona ko ma ne ko dog mu ne ma ne ko doo try nga dem nga toppatoo affaire hospital bi parce que hospital bi ubbiwut kenn doxut te lopitaan bi dafa tëj dara doxut ñëpp a daw génn ci téléphone ma ne ko demal nga toppatoo ko parce que hospital bi lu mun a am moo doñ koo tëj mu ne ma bul wooree ne naa dem toppatoo ko within 24 hours mu ubbi lopitaan bi docteur yi ñëpp start di liggéey time boobu mu ngi tudda RVH RVH wéccee ko amagul waaw so I mean like he was so good ne dama dem ci gars yi ma ne leen nañ leen def docteur minister of health man ngeen ngeen ma ministre ngeen ne naka trade jox ngeen caam lii jox leen ko health gars yi d'accord boobu Sam mooy woon ministre Julay waaye 48 hours la
bu ko fi yàggal boy. So okay, guy def ko Minister of Health. So ma ne def leen ko minister. So the agreement was ne yes kon dinañ ko def Minister of Health. And liggéey bu rafet la def nag understand nga and bési 27 mooy bés bi ñu war a ñëwee pour ñu soya ñu in man sax hint naa ko ne kaa ngee talk about pour def la Minister of Health keroog laa ko gis sax mu ñëw in yu full uniform that day waaye man ko gis bi ñoo génn State House ñu ñoo arrest time boobu wax nañ ñu ne dañ ñoo yóbbu pour yóbbu ñu somewhere bi ñoo génn maa ngi gis docteur ngeen dugga si his full uniform ma ne waaw docteur de time boobu man maa ngi naan waaw where are we going ndekete ñun sax bi ñu ko passé gars yi stop nañ ba pigaale ko dugal ko ci moto bi déet waay waaw biñ eggee mile 2 laa ëlbati gis ne sax docteur dañ ko arrestale so ñun man maag moom ak Mama Thiam ak kii Abu Dieng national security ñun lañ arresté woon the same day so ñu nekk nag mile 2 mu nekk fa nag koo xam ne ku mooy docteur yi ñëpp du ne këléb in fact maa ngi indi some papers yoo xam ne sax tey dama doon look through them yoo xam ne dama ne ma hint la rek what he was doing with us yi gis nga yëpp suma tissue paper over 30 years old waaw ku leen gis xam ne waaw paper si ñu ngi bugg a di xotteeku sax man dama ko leen bugg a laminate xam nga léegi-léeg soo leen ñu naan kii mu laaxu démba bind ko xam nga lii kenn du gis lii ne ñu ngi ko bind barki démba waaw lii all right let me see bii moom 15 septembre la nii waaw bii ñoom accro la ñoom Captain Johnson ak son mu ngi nii sax bii sax maa ngi naan APO Thomas came he looked convinced now because moom moo doon wax ne kii dara jot ko dafa dof si ko kii so doon ko bàyyee lii la ñu Aliou Sall defoon mu ne he now look convinced ne so he chat with me briefly during which I spoke stupidly. Then he went out with Doc outside who now he is now the special expert on me. They could be heard talking about how they must help to feed me. ñoom xamuñ ne guddi laa dee lekka guddi laa dee lekka so ngeen naan sa ruy ba pare topp ak ndox maa ngi amee ay biscuit itam so and then then ma ne Johnson left Gomez stayed Gomez tried to remind me of our discussion about Sirif because there was this story ma ko woon about this Chinese very interesting dama ko read on in college about this Chinese who died who had a child, benn Chinese bi benn doom rek la am ci dëkk bi so well xam nga ñoom amoon na jamono benn doom rek lañ la waaw this is a story boo xam ne it was like fate man ngi ko remember ma ne ko man maa ko waxoon sax dama ne ko Chinese bi benn doom rek la amoon ci dëkk bi and everybody dañ daan wax ne waaw kii su li fi ne naka la toll kanay moom okay benn bés mu am okay the story was dañ toog rek mu am benn because he was poor mu am benn doom and there was this day ñu ne mu am ay lifin daal naka la ñoo ay njéeréer yoo xam ne dañ gëteen fasi àll yi so 6 fas yu strong ñu dawee ci àll bi ñëw ci kër gi and then ñëpp naan waaju ñàkka ji suma ay léegi 6 fas rek la am na 6 fas kii de léegi tey mu am aleel and then mu ne leen dëgg la lii ñëw na waaye xaw ma lu tax yàlla indil ma fas yi so I don't know looks good waaye ndax dina baax I don't know mu ne mu toog nag ne doomam jëm am rek ne ko demal ñu
train fas yi ba nga xam ne dinañ leen téem ñu mu leen a use pour béy because lii aleel gu dul jeex la so xale bi moo train fas yi mu daanu mu laagu nga xam ne mu cripple mënatul dara waaw paralyse gars yi ñëw ne yow day nag moom soo yëgoon sax doo jël fas yi yaa ngi nii doom ji nga yaakaar kii soo dee kana laa dona mu ne lii yàlla def kenn xamu ko la nag def so mu ñu toog ay fan ay days naka benn tribe bi nga xam ne ñu ngi doon xuloo ñoom ñu attaque dëkk bi almost young man bu nekk ci dëkk bi rey nañ ko ba mu des xale doomam ji because dafa laago so it was a sequence boo xam ne in the end it was like li la yàlla defal xombal ci bul ci foog ne win nga mun naa am na downside so dama ko nettali woon nag Sirif Gomez so fi muy maa jéem a remind story boobu fi ñu toog sa remember nga Chinese bi yooyu understand nga and they were sorry you know and so I mean like waaye li ma doon wax fii yëpp mooy ne Mejo Njie you know he was more or less my counselor moo doon ñëw di ma wax ne lii so it happened ne sax at some point bi ma jógee ne all right léegi sax dama walk back and recover ñu ngi toog there was this day man maa moom ak you know ñu bëree fa ñëw because everybody wanted to come to my cell parce que soo ñëwee si suma cell bi di waxtaan si kenn du la tëj waaw da ngaa free waaye soo amul dara loo def dañ laa tëj sa cell so ñëppay ñëw di campé waxtaana man you know ku nekk di ma convince waaw Jah Sarr da jàppali you know and then I will just act like yeah it's true damaa ne teg rek du ma yéenay du ma wax kenn dictalu la téere kenn dictu except xanaa kii naka diba mi ñëwoon mocca suma bopp bi tufli suma bakkan yi oh my God that's the nastiest in fact there was this day haraba wala diba si sax I saw it where diba dafa ñëw fekka ñu anam ñu ngi toog man maa docteur la woon sax man maa docteur ak went to the bii mooy 28 bii laa dem pour you know yii dama leen foog ma laminate leen rek yii because they are falling apart you know amuloo sa benn jamono dinañoo ñu auction li 1000 yu bëri oh yeah su doon la yi suñ ko lifi xam nga loolu la ma kii sax naka kii Dr. Nyang bi ma demee Howard University bi mu gisee paper si mu dama Sarr yi dañ ko war a laminate pour su dul dara sax ñu def ko ci archives waaw understand nga so there was this day okay this is what I'm reading this was on the 17th of September waaw September because affaire bi 17 September because maa ngi start affaire bi on the 11th of September alright on the 7th of September I wrote ne you know I learned from Musa, according to the news, that our cases are being reviewed by religious leaders to determine our situation. You know, they form a panel. You know, I'm a religious leader, a judge, and some police officers pour ñu review suñu lifin yi. So, but nothing eventful took place. They gave me chere, you know, and walk away. You know, so it was good in a wet cherela that night because I ate some of it. Ba pare ma defar ko bem nice. Nga xam ne doo xam ne lekk naa ci. Then my cell was becoming the chatting center for the prison officers and detainees. Today, there were Sirif Gomez, James Johnson, Jao was a prison officer, Suso was a prison officer, Doc, my doctor, Sergeant Bojang, moom itam beneen difficult, Ablay Bojang, he was the helpful guy. Kooku moo ñu doon dimbale ci la nekk moo ñoo yóbbul suñu leetar yi moo ñoo defal that's a police officer. Abu Jeng, he was also there. Press, Kambi, Kante, ak ñoo Musa. Then Lieutenant Diba, ki feel ne moom moo faj. You know, because maa ngi waxtaan mu ñëw di wax naan bul worry mu ngi ree mu ne daxana mu ne naka don't worry, I have driven the demons.
And so doctor signal ko ne ko you know don't say that understand nga ki lay ngay recover dañ ko jàppale so he was so angry ne Sajin Bojang dafa ñëw pour jéem a recover ne moom moo génnee jinne ji ma jàppa understand nga waaye li gën a interesting Peter mooy ne ñii afterwards dama tooga ñoom ñëpp di leen wax every day lu doon happen but everybody was convinced ne this was faked. This was really fake. Understand? And in fact, so mota bima seete ci TRRC bi ñu ñëw owuñ docteur Ndiaye owuñ kenn koo xam ne am na Sirif Gomes ma nga xam ne 24 hours maa ngi dem na ci TRRC kenn laaju ko na Sam Sarr dafa dofoon ak wat dem na TRRC kenn laaju ko because ñoom ñëpp xam nañ ne we discussed this ne this was fake li ma ci naxare rek mooy ne kenn amul conscience pour ne Essa Faal fi ngaa dem nii du dëgga kii waxtaan ne ñoo moom lii that was a joke waaye ñu door di yee dëgga la dafa dofoon yee dëgga la and even li ma ci dëgg naa naxare sax mooy naka CDS Mamad Thiam bi nga xam ne moo taxoon sax ma créer the whole mess because ñoom yóbbu nañ leen ñu indi ko mu ne waaw fekkee na ko waaw dëgg la dafa doon ma ne what the heck is this happening so ci laa soo gisee ma amoon that antagonistic attitude plus against the naka la tuddati TRRC mooy ne treatuñ ma fairly xam nga ba pare ña fa demoon man Peter soo ragalut yàlla da nga am conscience man conscience daf ma dee giten moo tax soo seetee léegi sax ci fight bi nekk in the Middle East soldat yu bëri ñu ngee dem ci chaplain bi di declare li ñoo wax conscientious objection mooy li nga xam ne yow su la conscience nanguwut ne xeex bii dama ci war a bokka nguur gi jox nañ la di right pour nga dem ci chaplain mais ne bëgguma xeex ci xeex bi loolu American system bi daf ko am very good conscientious objection lañ ko dee ooye so sa ngóom lu mu la mayut ne lii ñu bëri dañ dem déclare ne bugguñoo bokk ci xeex bi even kii naka la turaati Joe Kent nga xam ne moom moo lii doon di counter terrorism organization of the American government the whole American government dafa def the same thing dafa resign kooku he was a hardened military officer special forces xeex na Iran xeex na Iraq def na 5 tours into Iraq ñu indi ko def ko head of the counter terrorism waaye mu ne lii is not the type of fight I want to fight so loolu so moo tax mu resign you know Trump naan he's low IQ bla bla understand nga waaye dama laa wax rek ne man foogoon naa ne conscience dina may booy yi ma toogaloon yi ma nekkaloon ci système bi ñu ne hey look don't take this matter there moo tax nag may leen doon man nag dama foog ne xëj na dañ calculer toon ne waaw suñ indee Sarr ne suñ ko commencé ne because congaan moo njëkkaa ñëw wax and I was very impressed first time ma gis sax xamee dégga turi ma xamee Essa Faal ci nit ñi parce que Essa Faal dama ko daan dégga rek biñ nekkee mile two waxoon nañu sax moomu ñu war a prosecute waaye xaw ma ko woon ci nit ñi waaye bi ma ko gisee ci théâtre I was so impressed dama call gars yi ma ne man I would love to go because you know Chongan was you know gave a good speech explain li xew ma ne am na yu mbàyyi ma ne ci su ma delloo dinaa compliment yu mbàyyi looloo taxoon sax ma bëggoon naa dem waaye Chongan dem wax lu tax laajuñ Chongan about my case moom moo njëkkaa dem ko foofu la gën a waaye laajuñ Chongan RSM Dieng muy you know Baboucarr Dieng moom it dem na ci TRRC bi moom RSM Dieng Chongan ak Mamad Thiam ñoom lañ dóoru yóbbu leen waaye laajuñ RSM Dieng laajuñ Chongan ñu oo Major naka Thiam pour mu wax ko waaye parce que dañ bëggoon naa dëgëral ne waaw général a ngi nii moo ko wax dëgg la loolu rek laa ci gis parce que Chongan nekkoon ci système bi
RSM jëm nekkul ci système bi ñoo nga Angleterre di liggéey waaye ñu ne nañ indi Mama Cham kii mu ngi ci système bi général la mu ngi takkandoom moom su waxee dinañ ne dëgg la kii mu defin waaye it wasn't true because fekkee wu ko understand so ñi ko fekkee kenn ñëwut pour wax ne li ngeen naa wax Sarr nii it's not true de te foogoon naa ne sax dama ne Sarr su bàyyi woon ñëpp mu oo docteur Ndiaye mi nga xam ne mooy woon docteur ñëpp in fact am na benn case boo xam ne sax there was this guy ñu naan ko hold on bii itam beneen lifin la xaral de bii moom beneen waay la ñu naan ko naka this was 25th September. It was a good Sunday. The breakfast of bread in the week was very well enjoyed with our provisions of sardines and baked beans. Waaw dañu daan indi provision maa ngi amoon sax Alaaji Jaañ mu ngi dëkk fii Alaaji Jaañ suñ benn koto la bu baax moom sumay ay carton yi la ñu daan yónnee you know so carton yi sardeñ lu nekk coffee lu nekk you know léegi-léegi nag gars yi mere ñu moo tax tuddee place bi hotel it was nice in the end so li ma ne ko and then you know breakfast however we were getting financially broke, meaning in the near future if we are not released conditions will be intolerable. In the afternoon the man locked in my former cell called 123 Jiba started to show some signs of confusion. xam nga dañ ne woon man suma cell bi raba fa nekka so ñu yóbbu fa keneen kooku itam so and depression. I wonder whether he was simply pulling a trick or not. I understood he just tore off his shirt to pieces and was refusing to speak to anybody trying to speak to him. So they called Dr. Njai and to help him. He took him to the showers, bathed him. The chap was transferred to another cell, you know, and then, you know, and was later discharged. Man nag itam li ma doon, you know, so dama laa woon rek ne fii itam docteur mooy woon di docteur. Man nag li ma gënoon naa expect sax mooy Peter, to be honest with you dama foogoon ne su ma pulee off lii dinañ ma génnee yóbbu ma lopitaan parce que su ma yóbbuwoon lopitaan dinaa rëcca loolu ni ma óoree woon because one of the things suñ laa gën a jàngal in military academies in America mooy suñ la jàppee in a prison boo xam ne óor nga ne try nga lu nekk xamuloo ne fi trial noo mun a def pour escape ku ma génnee woon ci seel boobu ne danga maa yóbbu I will escape. I was calculating that waaye ci lañ wax Sadibou Haidara ne fii daal ku fi feebar bàyyi leen ko fi because ku fi dee daal moom man maay ñëw ba fii suul la ci laa xam ne lii nag sotti na waaye luckily I started the fake on Saturday. The following day they were all frightened parce que they sent for the first time police officers to come pour ñu ñëw jël suñ statement ne pour wax lu taate statement bu sax niñ ko lefee ne in fact suma xamoon ne noonu laa demee sax ni ko noonu duma fake because damaa dem ne okay then we are safe parce que for 3 days dañu logoon kenn boolewu na back ba pare mel ni kenn du wax lii maybe Gambia outside nobody knew although xelaatoon na itam ne ñoom kii Seydi was very upset mooy woon deputy commissioner bi ba pare ñu ngi jàppoon jobaate itam xamoon naa ne ñooñu dinañ leak outside ne there was something going wrong in fact later on Baboucarr Jatta colonel Baboucarr Jatta dama ko fàttee wax moom itam mu ngi woon ci dëj bi and he was very good moom ci boppam wax na ma ne you know ñoom yëg nañ ne later ne dañoo ñëw di ñu tooco in the cells you know so mun naa possible ne sama dama foog ne Jammeh had a hand in warning Jobaate to run that night because Jammeh was not in control Singate was te bi Singate di ñëw dafa pare woon a cause havoc first night
moo tax waa ji lim daw first night daf ñu dimbale a lot jobaate su dawutoon dat guddi xëy na lu serious dinañu doon dal the second day ci lañ xala giifal ñu ñëw because man mun naa la wax ne to be honest with you man maa taxaw maa ngi xool affaire bi ni moo demee kenn dóorut kenn toccowut except Singaate ak groupe am bi Yankuba Sabali Haidara you could see them maa ngi taxaw ci bunte bi dañ tiit they were scared saka bi sab ki jëlee gon bi di ko def nii ci kanam yi sirif gon bi kii mënu ko mu Yankuba def ko things doy na nag with anger mu solbateku de ko doon effing tell me that xam nga so waaye li ma wax rek mooy ne it was very sad waaye doctor Njie was the doctor in fact James Johnson gannaaw gi paralyzed woon na fa moom it acrobat waaw parce que dafa amoon xam nga mu dafa amoon car accident dañ yóbbul ko Angleterre and there were plates yuñ def ci bodem bi bon sam yeeg yooyu so bi mu demee because of dañ doon tëdd ci xanxa mu affect nervous system bi ba mun a tuta doxan so docteur moo ko doon treat every day docteur amoon na fa njëriñ kii what's his name Musa Mané mooy woon driver ndaw njaay bi moom itam because nii la meloon na kii moom moo Baro lieutenant Baro gros xarit lañ woon ñoo daan àndalu nekk soo buggee gis lieutenant soo buggee Musa Mané sergeant la woon demal ci officier Baro bés biñ ne ko rey nañ Baro dafa paralyse mënatut a dox kana ko doon treat docteur wala sang so yow soo bëggoon naa xam trauma biñ doon am biir mile 2 because loolu ni esa lii dee question bi noonu la ko starté dafa ne waaw bi ngeen fa nekkee amoon ngeen trauma de gaa yi ne ko yee ban façon ngi trauma am nañu mu affect yee ñal Sarr yee lu ko dal dafa doon libi dafa defoon yes okay when James Johnson paralyzed na fa kii naka la Musa Mané paralyzed na am na ñeneen ñoo xam ne di 1 2 3 jiiba mu ngi nii kooku itam demoon na off yet yooyu yëpp waaye man dama foogoo ne sax yu bëri pretense la because biñ génnee ñëpp they were normal it was a game everybody was playing in the cells like if you want to talk about traumatization ci biir mile 2 you know all Dr. Njie was the best candidate to tell you lana fa xew ak ñëpp waaye xam naa ne suñ kooloon Dr. Njie dina leen wone Sarr dara jotu ko because I sat with them dama toog a ñoom wax leen lii gannaaw gi sax dama leen doon génneel suma note si di leen ko riidal so loolu is very important now that was naka la tuddaati that was September bii nag ñu dugga si October ma wax la ci some things loo xam ne these are very interesting October all right last week Friday 14 October heads of services visited us. Lieutenant Colonel Jatta was there, Captain Dennis Coker, IGP Jibril Juf, and Director of the National Intelligence Service mooy Sambaba ak the Deputy Prison Officer, Deputy of Prisons Marong and Sedi respectively. They said it was a goodwill gesture. They knew pour cesse Jolifin. And they asked for Chongan and Cham and Cheng. You know? Sedi moom moo leen doon escort am nga Sedi moo ubbi woon ca guddi googu pour ñu dóoruñu so moo leen doon they asked for these three. Sedi was quiet for a while and then he responded in a very quiet manner, not audible to anyone. Understand that? So Lieutenant Conte, that you know, by this day, realized that Lieutenant Conte, ñu ko smugglal a radio, boo xam ne moom laa use guddi ti déglu. You know, the next week man itam dama toppatoo ñu smugglal ma a radio boo xam ne dama déglu. Understand that? So that was 19 day. Now this is October 19. Day before yesterday,
Captain Jiba, mooy Sam Jiba, Lieutenant Biram Sen, and Second Lieutenant Cherno Cham came to visit us. They brought me my checkbook to sign so that they can withdraw money for my wife. So up to October, ñu ñoo fay suñ salary si. Understand? And, so I in fact, I even wrote here, I wrote for $4,000 and Lieutenant Sen promised to take the money to my wife. So, $4,000 was very good at that time. Of course. So, I mean, like, why, those are our salaries, ñu doon fay, be pare. Just to tell you, like, I had records of all these, Peter, as evidence, this is how things were developing. I was not taking it from the air or this. Li soko yobon nga def ko carbon test. Carbon test. Li for over 32 years. Because since 1994, these are tissue papers and some of them are toilet papers. I use them. Why again, ñëw ci affaire doctor liggéey bu rafet la def mile 2. su ñoo wax ñi jàmbaar yi liggéey bu baax mile 2 docteur bokk na ci and unfortunately man dama ko fa bàyyi waaw man dama ko bàyyi mile 2 waaw so yéen bi ngeen a génn moom yéen ko bàyyi gannaaw oh yes parce que octobre lañ def first release boo xam ne ñun ñëpp daf ñu beeta parce que gis after that in fact ñun dooroon nañ sax di ñu wax ne after bi incident boobu amee ne ñu ñoo release in the next couple of weeks bind nañ ko ci papers ne dañ ñoo release because it hit the country ne they were doing this. Interestingly maa ngi amee beneen issue boo date boo xam ne Andrew Winter American ambassador bi James Knight political advisor bi they came to see us and they asked for me ne dañ ko bëgg gis you know and you asked me because xam naa ne ñoom itam dégg nañ ne there was something wrong so ñu laaj ma ne it's okay waaye what do you want ma ne ko na ngeen try rek ngeen dimbale ñu ci naka la tuddaati books because amul télévision amul radio amul newspaper amul dara yëpp dañ la aye so ma ne ko soo leen dimbalee ci books ñu ñëw read and they spoke to them and they sent us books very good. ñu door di read and but li ma wax rek there is another incident boo xam ne fii ma ngi ko wax ni went to write my okay bi lay date bi ma deeloo pour write suma statement this was on the 20th of ci laa leen wax ne nag I am ready to now write my statement on the 20th of September ci laa dem maa ngi foogoon ne fooguma fa gonel ba but when I look at my notes I realized that he was there because I said and like this is 20th September nothing of significance happened got information from my wife brought me some parcel Jao was to buy some food stuff for us there was heavy rain that night and we went through from 6 p.m. to 9 a.m. to 11 a.m. the following morning. It was, however, still cloudy. At midday, I was invited to the prison headquarters, CID, to take my statement. There were Gonelba, there was this police officer called Kani, there was Sergeant Cham, Corporal Sow, and Corporal Gomez. And they took my statement. They could not tell me why I was arrested and wanted me to explain how and why I was arrested. And that's the pattern. Kuñ ko rek dañ la laaj explain na ñu lo def be ci coup d'état bi be biñ la jappa. That was the way. In fact, I wrote my statement in 13 pages. That's how meticulous I was. In 13 pages. 13 full scabs. 13 full scabs, And I finished it with after 5 p.m. Kambi came with a very brilliant idea. What was it? Why don't we mobilize our wives? Kambi came up with that. Why can't we mobilize our wives to go and
talk to Jammeh and Sabally because we did not do anything. And I took it up. You know, not only we can mobilize our voice, but I can write a paper, a letter la hamne ñom dañ ko submit suñ démé pour meet Jammeh woné né ñun defuñ dara. And why are we being kept here? Te gaay yépp d'accord ci because Peter I was the writer. I was more or less coordinating a lot of things there. So fatale ko bima génné ba dem America. Xamna ding daan dégga writer bi daan wax Ibu Koli. So it was a pseudonym. Pseudonym bo xamne la mile 2 la ko développer. Ibu Koli. Parce que time bobu ñom David Koli yépp ñom ñu ngi play tribal card. So mané li suma bindé ñuy wax né let's just put Ibu Koli and everybody will think that this is a Jola man but writing. So fofu la doré di binda di ko jox Ablaye Bojang ñu ko yóbbu observer ñu ko publish ñu ko read. May binda ñu ko yóbbu BBC ñu ko read Gambien si di ko déglu di ma wax naan am na Ibu Koli ñu ma seen Ibu Koli ngi binda di leen defend. And dama ko doon share everybody. Mota bima génné America di binda as Ibu Koli xamoon naa ne ku am conscience because fofu you have to put that there. Conscience is serious. So ragalu yàlla amal conscience. Xamoon naa ne ku nekkoon prison officer dégg Ibu Koli di nga xam ne Sam Sarr moo daan binda as Ibu Koli. And lu tax ma bàyyi pour bindaatuma as Ibu Koli because at one time dama strike ne duma bindaate lu waraloon loolu. Very good question. ñëw na ci affaire kambi bi recommendation am. Recommendation yi kambi bi ne dañ war a mobiliser suñ jabar yi suma jabar ak maa dégg mu nga am naa mu nga toog bi ma yëg so ma write suma jabar ma ne ko why don't you yoon ñëpp ngeen ñëw together ngeen work towards ngeen dem miti council members yi because ñun defuñ dara dañu fi tëj sax xamuñ liñ ñoo def wan ko yëpp condition si rek ma ne ko ñu ngi nii benn tey ñu ñoo fay suñ salaire si in fact quota si ma dëkkoon sax benn tey yaa ngi fa dëkka understand nga so this tells you ne defuñ dara so soo leen defee a concerted effort ngeen dem toog ne leen ñun suñ jëkkër suñ xale yaa ngi di yóbbu suñ doom yi sax necessary dinañ ñu bàyyi gars yi ne yee dëgg la yooyu nañ leen def loolu suma jabar dem nit you know jabari ñeneen ñi ñëpp waaw jabari ñeneen ñi jabari Sonko ñu naan ko madame ak ñoom jabari Kambi sax waaye at some point ba ma foog ne pare na ba ñu leen lifin RSM Jeng mu ñëw ne ma saa ma ne ko mu ne ma yow xamuloo lu xew de ma ne ko lu xew mu ne ma yow li nga pousse ni du dem fenn ma ne ko what do you mean mu ne ma gars yi ne ñoom duñ ñaani kenn because ñoom defuñ dara ma ne ko what do you mean mu ne waa ñoom daal xam nañ ne coup bi liñ leen fi indee ñoom defuñ dara xanaa yow yaa guilty so Peter dama toog ba ngoon ba ñëpp tëj ma dem ci one after di leen laaj and they were telling Sarr man defuma dara mais soo da ngeen foog ne man dama def dara parce que ñoom dañ wax ne yow man dem naa fa ba nekk fa ministre orosaka some of them yow yaa dem nga ba fa nekk ministre xëy na da nga def dara moo tax ñu waaye ñun dañu fi indi rek waaye defuñ dara ma ne leen are you serious keroog dama amul lu ma leen ma ne leen gis ngeen fii ñun fi liñ fi nekk nii we deserve it ma ne fii ñun dañ deserve pour nekk fii parce que su dee attitude bi la ñoo am here ñun génne ñu sax baaxul ci laa stop ne du ma bindaati dara so man dama in fact Peter dama give up on ne dama fee toog ba 2 years suñ defee transition understand nga suñ defee transition dinañ am constitution bu ees te constitution bi du nangu ñu tëj ñu fi te yóbbu wuñ ñu court parce que ñëw ne amuñ li ñoo wax dama déterminé noonu ne dama pare tëdd mile 2 for the next 2 years dalaloon naa suma xel ci loolu. because of betrayal bi nga am ci. waaw because of li ma feel noonu. waaye guess what you know 10 months after dama toog rek ñu ne ma cof si ñëw ne ma dañ laa bàyyi man dama foogoon ne sax in fact octobre la bàyyi bi commencé.
moo taxoon nga tànnoon ne suñ ñëwee tey di nga dugg octobre. waaw ba baa nga àgga octobre 11. waaw so I don't know nag ndax mun nañoo am nañ time ñu dugal biir octobre nag because octobre li xew mooy time boobu ñëpp a ngi jaale ñëpp a ngi lifin ñu toog benn bés rek ñu egsi gars yi ñëw benn liste ma dégg ci ne capitaine Johnson non capitaine Wilson Benjamin Wilson waaw capitaine Sonko lieutenant Dramé he was mooy the CDS later Yankuba Dramé and there was this lieutenant Keba Sonko lieutenant Kante lieutenant yi daal ak lieutenant Kinte Alpha Kinte ñooñu la ñëw rek ne leen coppet yóbbu ak capitaine Aliou Ndour muy woon ci gendarmerie waaye biñ ko déggee ñun sax xam nga duñ la wax ne lañ leen naa dañ you are wanted outside dama foogoon ne dañ leen naa interview waaye later président officer si ñëw nañu ñi release nañ leen you know waaye ñu dégg ne nag capitaine Sonko dañ ko dismiss o dañ ko retire ak kii naka Benjamin Wilson ne dañ leen retire waaye kii naka Ndour delloo woon nañ ko ci police bi waaye Ndour moom toogu fa dafa yàggut mu génn mu dem Angleterre waaye ñi ci des yëpp Kanté dafa dellu ci armée bi Kinte ak kii naka la tuwaate Dramé you know ak xaw ma nag dat Keba Sonko na demoon na waaye ñoom ñëpp dañ delluwaat ci armée bi waaye Peter gis nga bi ma génnee Almamo Mané yaa ngi ko remember he was very close to Yaya Jammeh te Yaya Jammeh ko daan déglu ci lu nekk ci gars yi fi noonu you know gars yi dafa ñëw ba suma office mu ne ma saa ma ne ko mu ne ma xam nga ne biñ joxee Jammeh pour ñu def liste bi pour ñi génn yow la sa defa yow la génn njëkkaa bi na ci kaw ma ne ko mu ne ma yee mu ne ma waaye dañ koy yóbbu ci Singaate mu scratch ko wow lu doxoon sa diggante ak Singaate I don't know soo ma ne koo gënoon naa loof ci armée bi Singaate la man dama leen doon toppatool sax pour ñu ñëw mile 7 pour ut fa kër you know waaye Singaate dégg naa li ma meree mooy ne man maa leen wax ne Americans yaa ngi am amphibious tank suñu openee fire mun nañ leen arrêté te moom dafa bëggoon a xeex mooy ba ca war a nekkee ci gaal gi ba ca war a nekkee ci gaal gi non mooy xam nga man maa leen fekk Denton Bridge bi ma jógee fële naka State House man maa cross bridge bi fekk leen ñu ngi teg seen man moom kay mount na dugal na naka belt feet machine nga bi kok na ko pare taal bale ci corps gendarmerie ci laa ñëw gars yi ñu ne ma yee c'est coup d'état ma ne leen nag ma wax leen ne nag su leen pare ne da ngeen a organiser coup d'état ba gaañ fi benn American you are all dead ma ne leen Americans yaa ngi ñëw ñu ngi amee ay amphibious tanks ñu ngi amee high cutting edge weapons yoo xam ne you can't survive it. Ba du foofu la gars yi dooree di tuddee amphibious. Dafa la amphibious bi dooree. waaw moo tax di nga gisee biñ egsee mile 2 loolu la ma doon saagee you don't want amphibious everybody amphibious lañ ma doon oyee Ibu Diallo sax mu ne bi mu ñëwee di laajte waaw yéen Sam Sarr lu tax ñu téye ko mu ne Yaya Jammeh dafa soga because biñ ko defee spokesman ñëpp sëga you know mu ëlbate ko xool Singaate Sam Sarr ñëw na amphibious tanks dafa doon wax amphibious tanks so moom dafa fil ne man maa tax xeexut te Singaate yaram bolodam bi daf doon taw ne dafa war a xeex pour proof ne fayta la kenn amutoon loolu lim doon juri oh non ñoom ñëpp a doon dee parce que ñoom amuñu woon cover amuñu woon camouflage amuñu woon dara ma ne su ma la ne Singaate dafa ne ñu dem te attaqué Kaolack donc gëgëm. waxoon nga ñu loolu. non he was suicidal this guy was suicidal. understand nga. so waaw. parce que dugg nañ ci waxtu jàmbur. waaw so xam naa ne next week. suñ ñëwee moom waa te moom mbiri pàccax la woon. waaw mbiri pàccax la once again. deserve na pour ñu wax biram. waaw dafa deserve na pour ñu. su ma waxoon noonu day na su ma amoon chance pour wax ci dëj bi yu baax yi la mooy woon suñ docteur biñ nekkee ci outside ak biñ nekkee inside ba pare gannaaw gi itam xam nga ne Jammeh def na ko minister of health
and he did a tremendous job there. Absolutely. If the world hasn't stopped moving, your money shouldn't slow you down. With Bloombank Africa, you are always connected, wherever, whenever, in many ways than one. So whether you're sending funds to family, paying for goods and services, settling bills, or just making sure you've got some cash at hand, Bloombank puts speed, simplicity, and security in the palm of your hand. Transfer funds between your Wave or AfriMoney account and your Bloombank account anytime, anywhere, because your money should flow at the pace of your life. Visit your nearest Bloombank branch today to link your account. Bloombank Africa. We make it happen. Yëpp lay fay. sant yàlla. kon Wave de ko yóbbaale. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara. scan to pay moo neex no problem 0% no charges. kon yóbbaale ko boy dem. scan to pay moo neex no problem 0% no charges. Jah Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jah Group is reshaping our industrial landscape. The Jah Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jah Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jah Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jah Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jah Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today.